Liebener Steinen und verschwinden können. What's this graceful behavior? Dirty! Cowardly! Swine! For nothing will stop the mighty will of the German people! Nothing! For we stand united! One nation unified under the banner of national socialism! As one people, as one party, one leader, one Germany! Long live National Socialism! Long live the greater glory of the German fatherland! Amen! Ay, artillería bien! ¡Sálganse, cabrón! ¡Usamos a Malega! Nicht verlegt! Nach Westen ist oder nach Westen? Wie sollen wir hier noch führen? Ich stehe 1000 Meter vorm Feind! Die kommt rein! Herr General! Hallo! Hallo! Meldungen, Herr General? Ich soll erschossen werden. Was? Wieso denn? Man glaubt, ich hätte meinen Gefechtsstand von Südosten vom Feind weg nach Döberitz im Westen verlegt. Wäre vernünftig, Herr General. Kommen Sie mit. Jeder Kontakt zum alten Fallschirmjäger ist abgebrochen. You tell me that Germany will no longer exist. Is that what you think? There has never been a war such as this one. That is exactly why I pursue my goal with such, yes, fanaticism. All right, battles are won, battles are lost. It is essential then never to lose one's nerve. But we must be able to accept defeat. God, defeat. The defeat after defeat. Knowing we shall emerge victorious in the end. All right. Now you disobeyed my orders. Are you aware of what must come from that? Is there any reason I should not take the measures called for in such a case? I ask you not to grant me any special consideration. Speer, you must convince yourself that the war is not lost. Give me your assurance, and you may continue as you have been. My Führer, the war is lost. The war is not lost! The war is not lost! The war will never be lost! We will defeat them! We will defeat them all! I will defeat them all. I will defy the entire world. You hear me? Speer. Speer, you have faith in me. If you say you have faith in me, you may continue as... I wish I could believe in victory, as you do, but I don't. And I refuse to join those swine in your entourage who tell you they believe in victory, when really they don't.
will ask you this. Do you still hope for a successful conclusion? If you could at least hope that the war is not lost. Surely you must be able to hope. Spear. That would be enough to satisfy me. You have 24 hours to think over your answer. Ich muss den Führer sprechen. In welcher Sache? Ich soll erschossen werden. Warten Sie hier. Die Waffen bitte. Hier nicht. Wache 2? Verstanden. Herr General? Sie nicht. Schau mal, wer da kommt. Das ist der. Heil Hitler! Heil Hitler! Was geht hier eigentlich vor? Warum soll ich erschossen werden? Sie wissen von dem Befehl des Führers, dass ein Ausweichen nach Westen für alle ausdrücklich verboten ist. Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschießen. Wovon reden Sie? Meine Einheiten stehen seit Tagen in schwersten Kämpfen. Mein Gefechtsstand ist 1 Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt. Weiter? Sehen Sie das? Ich verbitte mir Ihren schnottrigen Ton. Und jetzt tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich glaube, Sie sollten die Sache dem Führer selbst vortragen. Kommen Sie mit. Kill him. Kill him now. I want his head. I want his blood. 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 Everything is treason and treachery. I want Himmler's head. I want his blood. Nothing has been spared me. It is the final humiliation, the final betrayal, the final treachery. It is the end of the war. It is the end of Germany. It is the end of Adolf Hitler. Come here, gentlemen. Come here. See how gentle your master is. There he is. Your master and mine. What are your instructions? Kill and die
kill, and then die. Well, there you are, gentlemen. You heard his orders. Kill and die. Kill and die. Hey! Come here, you! Now, flood the underground! There must be no way out for anyone but leader! The underground railway! Flood the underground! There are thousands of innocent German civilians down there. It's the only shelter they have left. They'll all be drowned. Good, good. I will prefer their blood, but drowning will do. Kill gentlemen, blood! Out of my face! Blood! Fainland, you hear? Blood! Blood! Now, kill gentlemen, blood! We can't have enough of it, blood! Oh, and my Heinrich Himmler! Oh, yes. Yes, I have forgotten him. His blood will be particularly tasty to the gods. And I give him my own too. If my imbecile daughters have not made my blood impure or fit, so I must burn like the Jews. Good day, gentlemen. Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Austrinken. Führerbefehl. Sie haben heute großen Eindruck gemacht auf den Führer. Aber Sie glauben nicht, dass Steiner morgen angreift, habe ich recht. Ich bezweifle allerdings, dass Steiners Verbände für einen Angriff ausreichend sind. Aber was erzähle ich Ihnen das, meine Herren? Das wissen Sie doch besser als ich. Wenn Steiner nicht angreift, ist Berlin verloren. Ich gratuliere, Ihr Vortrag hat den Führer beeindruckt. Er nennt Sie zum Kommandanten der Verteidigung von Berlin. Es wäre besser, er hätte befohlen, mich zu erschießen. Dann ginge dieser Kelch an mir vorüber. Spare! How dare you address a memorandum to me? Commencing, the war is lost? I threw it in a drawer. I did not read it beyond the first sentence. This is high treason. Führer, our supply of chrome is exhausted, so I can make no more weapons. Our oil supply is cut off. Our fuel reserves won't last 30 days. This war can turn around any day. Any day. Yes, mein Führer. A last-minute miracle can indeed happen, as it did with Frederick the Great. Yes. Yes, it will. It is my destiny. All the more reason not to make a scorched earth of our fatherland, Führer. And soon we may become triumphant after all. I do not permit you to question my orders, Speer. Führer, I stand by my letter. In Berlin alone, 62% of the housing has been destroyed. In the heart of the city, right above our heads, the destruction is closer to 85%. We have no right at this stage of the war to carry out demolitions which would further affect the life of our people. Mein Führer, we must do everything to maintain, even if only in the most primitive manner, the basis for the existence of the nation. If the war is lost, the German people are lost. With every inch, troops will find desert, a wasteland. See that it's carried out, Speer. Yes, mein Führer. Run. Ensure that my orders for total destruction are carried out to the letter by the army. Zu Befehl, mein Führer. You will both report to me regularly. If either of you depart from the truth, the slightest, I will know, and you'll pay with your heads. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen.
Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner Konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.